Hi friends, welcome to our channel Venkatagiri English. Friends, learning American English very easy, but you need practice using videos and listening, practice and repeating. After that, if you record your own voice, దెన్ ఆటోమేటికలీ చాలా ఈజీగా మీకు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అయితే వచ్చేస్తుందండి. సో కాబట్టి మీకు 1 కాదు 2 కాదు 3 కాదు టోటల్గా 50 లెసన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఒక్కొక్క లెసన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెసన్ కనుక మీరు మంచిగా ఫాలో అయితే కనుక 50 లెసన్స్ వచ్చేసరికి 100% యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ స్కిల్ ఇన్ అమెరికన్ యాక్సెంట్. ఓకే, మీకు ఇంటర్వ్యూస్కి మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మీ చిన్న పిల్లల కానించి మీకు పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేస్తున్నామండి. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో మంచి పట్టు తీసుకురావాలి అనుకుంటే కనుక, గ్రామర్లో కూడా మంచి పట్టు మీరు సాధించాలనుకుంటే కనుక ఇప్పుడే వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీకు ఫ్రీగా చాలా రకాల కోర్సెస్ అయితే ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీకు ఫ్రీగా క్విజ్ అనేది ప్రతిరోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కంప్లీట్గా మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ యాప్. సో ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు అడ్జెక్టివ్స్, కంజంక్షన్స్, అదేవిధంగా ఇంటర్జెక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో చూసి ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే రిపీట్ చేయండి. రిపీట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా కొన్ని వర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా చాలా చక్కగా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, బ్రేవ్, కైండ్, జనరస్, honest, funny, intelligent, beautiful, ugly, clean, dirty, tired, energetic, confident, shy, hardworking, lazy, creative, and, but, or, yet, so, nor, for, although, even though, while, whereas, despite, in spite of, whether, as, since, because, after, before, until, wow, oh, yikes, oops, ouch, hooray, ah, alas, bravo, congrats, eek, gee, phew, shish, ah, Yahoo! Yay! Yo! Ah!